Disclaimer: the opinion expressed in this interview are those of the interviewee. They do not purport or reflect the opinions or views of the host and or Mwangi Chris brand and or its members. Thank you for watching this video. Please subscribe to watch more of our content. Hello guys, how are you? This is another day. At least tumepoteana kidogo, lakini mnajua mambo imekuwa mingi, bado tukiwashughulikia side zingine, tukishughulikia we are doing all what we can at all corners, kwa sababu tunataka kufikia kila mtu, na mnajua hii kazi sio rahisi. So sometimes we are here, another day you are there, and then tomorrow you'll be called someone else. But because of you, we are here again. And today tuko na one of our brother. Tumeona wa brothers wamekaa sana kukuja kwa hii channel yetu, but tuli happen kushikana na one of us, our brother here. Atatuambia jina yake, so sitaki kusema jina yake, but we have a painful story yenye ningependa tukae chini tusikize, someone to be inspired, also someone to feel like you are not alone. Some people are passing through, only that maybe you don't have that chance to talk about it. But here we are having this gentleman. How are you, sir? I'm good. How are Thank you for coming, bro. Asante sana, nishukuru. Tumetafutana lakini mambo imekuwa hapa kule hapa kule. But we thank God. We thank God. Yeah. Jina yako ni nani? Kwa majina ni Felix. Robert. Yes. However, most of my friends call me Cedrick. Cedrick. Seda. Yeah. Yeah. Hata TikTok naona unajiita hivyo. Cedrick, yeah, this is a name it come through niki grow. And campus speaker ika grow kabisa sana. Most of the people call me Seda. Oh, ulianza campus. Ulikuwa unasomea nini? Nilikuwa campus, nilikuwa College of Health Sciences, interfaculty to conflict and peace. Yeah. Conflict and peace. Yeah. By the way, how does that go? Conflict and peace. It's a nice course. Sana compared sana to the current world, the current world whereby everyone believes I'm better than anyone. Yeah. In perspective like country-wise, economic-wise. So most of the people tend to. It's a course that needs saizi with the current situation. Let's say, for example, Russia, Ukraine, US joining in. We have Sudan. On the other hand, we have DRC Congo. Yeah. Conflict. Ukienda Nigeria, we have conflict. Ukikuja Kenya, kuna the northern part of Kenya. Nice. To experience conflict, and it needs many ambassadors and advocates that can. Sure. Yeah. At least umenieleza, nilikuwa na shida conflict and peace. Yes. Unasomea naona Where did you start life? Ulianza life wapi? Mimi nimezaliwa Kakamega. Nimezaliwa Kakamega General Hospital. Sijui kama badilishwa jina, but yeah, by then it was Kakamega General. Nikaenda Kakamega Elite School. Yeah. Nikasoma Kakamega Elite School to 2005. Tukashift. Dada alishift job. Yeah. Tukashift na yeye tukakuja nikaenda Crystal Hill Academy. That's in Kericho County. Yeah. From Kericho County nikaenda Siaya Bondo, nikasoma nimesoma Bondo class 5, the famous area. Yeah, nimesoma Bondo huko kwa kina Raila. Yeah. Famous area. So, nimesoma Bondo. From Bondo nikarudi again in Sondu hapo around Crystal Hill. Nikaenda Crystal Hill kiasi, nikatoka nikaenda Agai Primary where I did my KCP. However, nilirudi huko kuregister, nilisoma hapo nikatoka nikakuja Nairobi. Yeah. So the funniest thing, my dad was in Nairobi. I was with my mom huko. Yeah. Actually, my dad was polygamous. Oh, so he was with with my stepmom huko. So mimi nikajileta Nairobi. Na hizo polygamous, by the way, hizo relationships zinakuwa gaje na watoto wa mama huyu na mama huyu mwingine? My stepmom is the late. She was a very good stepmother. Oh, she was very good. She was a very good stepmother. That's one. We can underline that. Very good. Kuna wanasamaga wana fight hatakagi kuonana. No. Despite the differences between my mom and her, obviously lazima, hawatakuwa na differences. Yeah. But hata penye tulikuwa tunaishi, nobody knew that. Nobody knew.
she's my stepmom. Eh. Sisi ndio tulijua kwa nyumba. Ai. But tuko nje, Eh. she was the best stepmother. Wow. I'll show you that. Oh, so okay. Babako huyo mwingine vile alikufa akawa mwingine. No, my mom, so my mom is there. So my stepmom died. Yeah. And akarimari tena, so kinda akona, let's say, 3 wives to some extent. Okay. Yeah. Wow, I like that. I like the way you are coming up. So life ulianza kazi ulianza huko Nairobi ama bado ulikuwa umeanza huko Bodo? Kazi? Kazi mimi nimekuja Nairobi. Nimehustle. Yeah, nimehustle CBD. CBD. Hey. Nimehustle CBD nikiwa student. Yeah, nimekuwa student, nimehustle to some extent, yeah. And I'm just grateful nilipata one of the good friends. She was a very good friend. Yeah, and prayerful. Very prayerful. That's so good. Prayerful friends. Yeah. So ukiona beshte moyo yako prayerful, trust me, things come through. Things come through. Yeah, sure. Yeah. So vile ulianza kazi, ukafanya kazi, uli happen kuoa? Not really per se, but I had a girlfriend. Yeah. Nilipata my girlfriend nikiwa campus. Yeah, I met her tukiwa campus the first day. Alikuwa amejoin na mimi nimejoin. So alikuwa amepotea. Alikuwa amekuwa admitted in another college, badala ya kupanga line on her college. Mimi pia nilikuwa nimekaenda, so that's how we met. And kachukua contacts hivyo. Yeah, it happened, tukakuwa, she turned out to be the best friend, and I never knew I was her best friend too, until things start to come out. Sasa ndio unajuanga, hey, she's your best friend, and you're his best friend. So tulikuwa tu wawili. We never needed any other person kwa sako yetu. Ninyi tu wawili. Yeah, we were just two of us. She prays, I pray. Yeah, she was prayerful. That's one thing I learned from her. Pray. Yeah. Sasa the story yenye imetuleta tulikuwa tumeisikia sana, ambayo ulikuwa pia you talk about it. Yeah. Ningependa tu nikuulize, what happened to your wife? What happened to Lolo is bado namuitanga na jina. What happened to her is we were just good until Corona came. So Corona kukuja, she had to go home. Nikamwambia, we had this deep discussion, nikamwambia, so we are going home, and akaniambia, yes, I have to go home, then I'll be back. Tukaongea on this, and by that time we had a kid. Tukaongea on this, and nikamwambia, what about Bobo? Utaenda na Bobo? Akaniambia like, no. Who is Bobo? Now my kid, my son. Akaniambia, mimi siendi na Bobo. Utabaki na yeye. Mlikuwa mmeoa? Mlikuwa mnaishi pamoja? Mimi tulikuwa tumerentisha to this one house, because I never wanted my kid to grow away from anyone apart from me. Like, sikuwa nataka aone hizo nini sana. So nikamwambia, what about Bobo? Akaniambia, Bobo, utabaki naye. Nikamuuliza, you know, like I have to hustle. By that time tulikuwa na cyber. Yeah, tulikuwa na cyber with my sister in town, pale Rema House, 6th floor. So nikamwambia, unajua lazima niende job, lazima ni hustle and stuff, and she was like, God ata come through, I know. So tuka have this conversation, akasema nakuachia mtoi because I trust you with my kid. Mtoto alikuwa miaka gapi? Alikuwa 5 months. 5 months. Yeah. Ilikuwa aende home, malize 2 days, then akuje. Mimi nikamwambia, mbona unaenda home 2 days then urudi? Hatukuwa tumefigure out hiyo part ya lockdown. So hatukuwa tumejua lockdown is coming. So akaniambia, let me go home, I'll be back. Nikamwambia sawa. So aka agree. Tuka-agree ile nitabaki na mtu, and we agreed on a date yenye anarudi, which was okay. Nikamwambia sawa, by then nikikaa naye for 3 days ama 4 days, bado niko na some cash, itatupush hiyo time. I don't have to go to work, but just make sure you come back. Okay. Yeah, so aka travel.
Umebaki na mtoto wa 5 months. Yeah. Aka travel. So the reason mimi kubaki na mtoi si ati aliogopa kwenda naye, si ati hakuenda kwenda naye. Aliogopa what ataambiwa like you have a bastard son or something. I remember those are the terms aliniambia. Ati usitaki mtoto wangu ajajiwe or something, so you stay with the kid. This is our kid. It wasn't anyone's decision kukuwa na mtoi. It was my decision to give you a child. And for real it was a decision because me I wasn't aware. Hata kiwa na bola alikuja tu akaniambia on her birthday at you have something that you will live to remember me with. That's a present I have for you. And sikujua ni nini. So akaniambia kwa birthday yake, it was on 28th of January 2019. Akaniambia I'm carrying a baby and this is your present. For the things, for being there for me, for the things you've done for me and everything. Was it a shock to you? Ama ulikuwa tu tayari? At first, at first as a man, unajua tuko campus, niko na ile mind ya, but baby, why? Like, this is something you need to talk to me about. But I realized the terms she used, hakuniita kuniambia, niko na ball tufanyaje. She came to me and told me like, I have a present for you because you've been good to me, you've been nice, you've been a friend, you've been like a father to me, like a brother, so this is just something I have to have for you. And ilipata tulikuwa tunatamani mtoto. We went to Nyumbani Children's Home by then. Nyumbani Children's Home pale Karen. We wanted to have this kid. So tukaenda huko, tulikuwa tunataka kuadopt mtoi na yeye at some point. We love. Tulipenda watoi sana. So we wanted to adopt a kid, and the fact that we were students, hatungeweza. So akaamua I can have a baby. So akanipatia mtoi, and I was so grateful because being a dad changed a lot. It changed the way you view things and the way you do your things, how you wake up every day. And title. It means a lot. It takes a lot. Sasa akaenda. So nyumbani. She went home. On Thursday, akaniambia I'll travel back on Saturday. So on Thursday, jinsi inakuja kuna lockdown kesho. So lockdown, si tuko na like lockdown iko Friday. That's when I knew about it. Sikuwa nimejua about lockdown or something. That's when I knew about it. Niko like kuna lockdown on Friday. And baby ako home. So tutafanya aje? Sasa mimi niko hapa and I was so sick that your time. Nilikuwa mgonjwa. Corona iko Kenya. I have this fever na cough. Mwili inachemka. I have my kid hapo. So we used to cry. My kid cries. I cry on the other side. So mwili imechemka. So naingia kwa hiyo time ulikuwa na dial some codes kama uko na corona. The government wanakukujia, you just type. So I'm here, I want to type this code inikujie, then again I realize no. I tried that severally. Inafika hadi hapo naona like type. Dial the codes. Then I see my son go like nikienda huku huyu atapelekwa this other side. But mtoto alikuwa tu sawa, hakuwa na hizo. Alikuwa sawa, hakuwa na fever. Sasa hiyo ndio ilikuwa inafanya niko na hiyo hope sana, this is not corona. Ni malaria tu. So nika travel. Nikampigia simu nikamwambia this and this tutafanya aje, kesho kuna lockdown. Akaniambia I'm trying to talk to my dad, explain 1 2 3 then I'll come back. Nikamwambia huwezi kuja kama kuna lockdown. Unaona, but me I can come. I can come to where you are. Nikamwambia me I can travel home. Juu kwetu na penye alikuwa kwetu na penye alikuwa ni distance ya 36 kilometers. Unaona. So niko na hii mentality ya mbona risk kukuja when mimi naweza mfikia. So I call my dad. And I tell dad, hey, dad, tunafanya aje? Mimi nataka I want to go home na lockdown iko kesho. So what do we do? And my dad akaniambia kuna mtu atakuchukua. So he sends his friend Ochenga Sango. Ochenga Sango came for me with the car
akanipeleka mpaka home. So nilifika home on Friday. Nafika tu hivi lockdown ndio hiyo. Ilikuwa around 7. Nafika tu hivi on 7 lockdown. Home ulienda kwenu? Kwetu. Na so that's in Ushago. Ako kwao. Ushago kwao. Okay. Yeah. But it's not a distance. Yeah, ni distance ya 36 kilometers. 6, okay. So nikafika home. That day nikakuwa msick. Nilifika tu hivyo malaria ikanipiga tena. Nikapelekwa usi. Kupelekwa usi. Madaktari wako na ile mentality ya umetoka wapi Nairobi. So everyone attends to me with a mask. Na hizo gowns za nini and I'm like, yeah. No, mimi sina corona. Then at the same time I figure out my kid. So my kid hawezi lala. Ameshanizoea. Unaona. So anaona new people when you're like tunaelewa tu he was this difficult child mwenye kublend in was so difficult unless ni mse ameona for several times. Na kwani huyu mtoto hakuwa ananyonya? This time alikuwa ameanza kukula because 5 months alikuwa na nini? 5 months. Alikuwa 5 months kienda 6 alikuwa kunywa uji, some hiyo blended juice, hizo avocado, ndizi. Aliacha kunyonya akiwa? Aliacha tu mwenyewe by the way. Yeah, okay. That's why ulikuwa you were able to sit with the baby. This kid aliacha tu mwenyewe. Hakuna mtu alimtoa kwa nini. He just wake up one day and ataki. I think ni vile tulimproduce kwa yogurt. Hata ni so akaanza kupenda vitu tamu sana akiwa mdogo. So nikali fili maziwa ni kama it makes sense. So nikafika home. This was in April 2020. Ndio lockdown ilikuja. Nikafika home. Nikakuwa msiki nikakaa usi for leo nikatoka kesho. Nikarudi home. So kurudi home we were talking to her nini. We had plans. She was my just like I told you, she was my best friend and tulikuwa na savings zetu and everything. We shared a bank account. So tulikuwa tuna hustle na mtumia do. She's that one lady mwenye nilitrust sana. Ilikuwa naweza piga job yangu. Nikishapiga hustle yangu namba yenye nitapewa because I knew nikipewa namba fulani mimi ningeandika namba yake. Hiyo ndio ikikam inaingia kwake. Ni angechukua hiyo pesa, angechukua yake kwa account. She knew what big trust. So alikuwa this good lady, unaona. So tulikuwa nafanya hustle yetu fiti. So mimi nikakuja nikamwambia nikiwa home tu. So nikamwambia there's this land by the way what to buy. Uko kifika kama unajua Migori kutoka Uriri kama mwenye unakuja towards my village ni newly tarmacked road and kulikuwa na land ilikuwa inauzwa around that area and it was cheap. Nikamuuliza there's this land hear about it. Nimeiona iko poa, ni vile tu stima haiko in that area. However, kuna mashule hapo. Na kuna ka dispensary. So basically stima itafika at some point. And it's going for a very nice price. And tukashare the idea. We talked about it. Obviously kutakuwa na disagreement like are you sure itakuwa legit or something? Unaona hizo arguments. So mimi nikamwambia nimeenda nikaview, nimeongea na the owner. And nikamwambia so this was around we are approaching May. So nikamwambia nimeongea na the owner and stuff. Na ananiambia like kama uko certain pia mimi ningetaka kuyo. So hapa ndo anaanza kuniambia how she's feeling. Anaanza kuniambia I'm not feeling good. I'm not feeling okay. Nikamwambia what's up, umeenda hospitali? Yes. Ananiambia yes ameenda. Kamuliza how do you feel? Ananiambia niko tu na headache. Nikamwambia like meza dawa, try and drink a lot of water, take a lot of fruits and you'll be fine. So push your conversation meza dawa and stuff. Sasa kufika there was this time around May kianza akaanza kuniambia inakuwa persistent. So hapo nikaanza kufeel like no, unafaa kwenda usi. Hapo nikaanza kumwambia go to the hospital. Make sure umeenda usi and akaniambia ata try. Nikamwambia umeenda? Akaja akaniambia nenda. Nikamwambia akakuja akaniambia ametuma some girl, a neighbor. Akaniambia amemtuma dawa and the girl brought in the dawa. Nikamwambia umemeza? Ati yes, amemeza. Sasa mnaongea ukua kwenu na yeye kwa kwao. Ako kwao kwa phone.
Okay. Yeah, so we used to have this conversation. Nikamwambia umemeza? Sema ako sawa. So this was May in the beginning. Then ananiambia vitu mob. So beginning of May anaanza kuongea things na unaona like hapo ndio beshtaka alikuja kapass. Akaniambia nani yule nani alipass, hata watu wana nini kwa group and stuff. Nikamwambia Alipass? a friend of her, high school mate. Akaniambia, nikamwambia kalipass, pole, may her soul rest in peace. So ananiambia vile mimi nikipass hizi death yake ilikuwa so painful, ilikuwa like even ananiambia about a friend, ananiambia ilikuwa painful, wakamzika tu hivyo haraka hata wakumfanyia anything, and niko like ni sawa, lakini isha happen ni corona, so nachiki unaweza mwambia it's corona time au allow nini. So I didn't know she like sikuwa nimefeel that thing is coming. So around hiyo ni May kianza because she passed on the 6th of May. So around hapo katikati tena before 6th she calls me. It was on a Monday. I remember it was on Monday. Nilikuwa nimepeleka mtoi clinic. Nimerudi nikaenda naye shopping. I took my kid for shopping in Awendo. Nikarudi. So nikiwa kwa hii market hapa home nilikuwa natafuta fish. So nikiwa kwa market phone yake ikaring. Nikasema baby amenipigia sana, acha nishike nisikie. So I picked the call and akaniambia like wewe mtu anaweza kupigia hata simu na mtu anaweza hata kufa kama hutaki kushika simu. Nikamwambia no, nilikuwa kwa barabara singeweza kupick. Niambia ulikuwa unasemaje? Akaniambia mimi si feel kana niko poa. Unaona? So that was on Monday. Tukaongea, she was just okay. Nikamwambia by the way ulisema unaenda kuona ile nini when? Utakuja twende tuone shamba when, because it's this piece of land sitaki kuachilia. And nikamuuliza na savings ziko poa? Ako like yeah ziko. Unaona? So nikamwambia kama ziko fiti, nice. Unaona? Tutakam today to negotiate the price because the land was going for around by that time it was going for around 75 Gs. Nikamwambia kama savings zinaweza fika hapo plus kuprocess hizo vitu zingine, because I had talked to mom. Nikamuuliza how does someone buy land and what's the process? So mama akaniambia the process ni lazima tu process title deed, uko na chief, uko na. Nikamwambia hiyo area tujui chief huko, so you must come, we go see before we make this decision. Unaona? And she was into it. She finally accepted because we wanted to always have a home. Nule mse ulikuwa namwambianga we always wanted to have our own home. Like she was promising. So and nikaenda nikamwambia. So on Monday nikamuuliza when are you coming, you're going to see this? Akaniambia I'll call you kesho. So on Tuesday my brother got an accident. He was sick, kama alikuwa hiyo ndio siku alianguka I think. So alikuwa hospitali. So jamile kupeleka brother wangu hospitali, I was so weak that day. On Tuesday I was so weak. So me I went back home around saa 8 hivi. I called her nikamwambia I was walking and I feel I'm so weak, like siwezi move hadi I had to sit down for a while ndio nitembe. And she prayed for me over the phone. Akaniambia acha nikuombe. And she prayed for me over the phone and we were okay. So on that evening, Tuesday evening, nikampigia simu tena. So I told Lauren ati ukoaje leo? Akaniambia ako tu fiti, one eye, the left eye anaona blurrish and I feel poor though headache ina persist. Nikamwambia ulienda uko sure you went to the hospital? Nikamwambia make sure kesho umeenda kwa hospitali. Hapo nilianza sasa kuinsist, niko like wewe kesho enda hospitali, I'd rather come nikuone kama uko usida na uniambie umeenda, which I'm not certain kama umeenda. So around 9 p.m. nikamwambia I'll call you around 9 p.m. I called her 9 p.m. Nikamwambia una feel aje saa hizi? Akanambia naona blur. Nimesikia phone yangu ikiring, phone ikiring and my call ilikuwa na ringtone yake. Akanambia the ringtone, ikaniambia nikajua tu you are the one calling. Nikamuuliza kwani umepika aje kama unaona blur? Akanambia earphones. Niko like wow. So you are serious? Uoni? Ako like mimi naona blur. She was so funny.
alikuwa comedian at some point. Ambia mimi naona blur. Nikamwambia like unaona nini kwa phone? So I'm trying to understand like what are you trying to say? I'm like unaona nini kwa phone? Akamwambia mimi sioni kitu naona. Akaniambia naona clouds. And when aliniambia anaona clouds, I was like hiyo ni I think tu ni the set hiyo perception umejipatia, you don't want to nini, hebu go drink water. So this was on Tuesday. Akaniambia hata amefanya kazi, akaniambia vile ameshapika. By then on that night they ate fish. Ulimwambia hadi kunywa maji? Mimi na believe headache, kama una feel persistent headache, at least drink some water. Okay, yeah. So nikamwambia umekunywa maji? Akasema amekunywa maji. So anarudi after some, ilikuwa 9 ndio nilimpigia. The younger brother anakuja anamwambia like mami amesema kesho uende hospitali. Ona. And I'm like mami amesema kesho uende usi, make sure kesho uende hospitali. This was on Tuesday. And akaniambia vile but they cooked fish. Akaniambia nimepika fish leo, nimekula. And I didn't mop. Nikamwambia umemop nyumba saa hizi? Akaniambia like nimemop, niko poa, nataka tu sasa kulala. Kesho niamka asubuhi niende usi. And I'm like sawa, mimi pia niko poa, Collins ako poa, anaendelea vizuri. Si tukasikizana hivyo, nikamwambia so kesho kienda usi, I'll call you in the morning. And ako like sawa. I had this phone ilikuwa shida ya bat. So nikamwambia sawa, tutaongea. Sisi tukaachana hivyo. Akaongea to the kid, wakamalizana. So on Wednesday morning, it was around 3 AM asubuhi. I see a lot of missed calls. My phone is at 2%. Siwezi pick, but missed calls zake zinakam. Sasa mimi niko na mentality yani kipiki simu saizi na nimcall na nianze kuongea katike. Unaona? I didn't pick. Nilienda kupick hivi phone ikazima. So I didn't pick her call. Sikujua that time. That was the time when the sister told me ndio time alikuwa amelemewa kabisa. So akapeleka hospitali around 5 AM. Yeah, waliniambia walimpeleka usi around 5 AM. Mimi nilikuwa nimwambia I'll call you by 1. So mimi kaenda, miss call zake sikuwa nimenini. So mimi niko na ile mentality ya atanipigia. Unaona? So the sisters wametry to unlock the phone. The phone now can no longer be unlocked. It can never. Haiwezi unlock. So niko na ile mentality ya beba atanipigia simu baadaye. One imefika, asijiongea naye. Then nafaa kwenda kuona my brother at the hospital. So mimi nilikuwa nangoja nipigie, aniambia kwa nini. Because hiyo day, on Wednesday, I went to their home area. Nilikuwa nimeenda kutafutia something for the kid. Hizi kamnyonyi. Because alikuwa mdogo na zile zenye alikuwa amekula, alikuwa nazo, alikuwa ameuma katika. So nilikuwa nataka hizo tips. Na siwezi pata huku kwa village, lazima niende kwa town. Sasa nikaenda. Mimi sikuwa nimejua she was at the hospital. I didn't know she had it was her last day. Simu ulikuwa umecharge tayari? Simu yangu ilikuwa nimecharge. So nikimpigia hawezi pick. No, they can't pick the call. Phone ina ring but wame try ku unlock mpaka you can't do anything. Ile kabla receive calls lazima uweke maybe button. Okay. So wame try so they can't pick my call. Nikasema sawa, tutaongea tu. Me I bought the thing that I bought. I went back home. So kufika around 6 jioni naanza kupata many calls from the naona new number. I'm like who nani ananipigia? So me I'm scared, sitaki kushika new number. Then around kuanzia 6:30 hapo naanza kuona a number that looks familiar. So hii number niko like who nani ananipigia? Hii number looks so familiar. So sikuwa nimejua bado sija relate like something has happened or so. So wakanipigia simu, nilifika kwa nyumba around hiyo time curfew ilikuwa 7. Nilifika kwa nyumba around 7:30 hivi. Nikaingia nikakaa nikasema watu wamenipigia simu sana, acha nianze kuwapigia. So hii time wenye nataka kucall, I was talking to my mom. Na mama akaniambia unaongelea sana mama Bobo.
na sijaimwona. Nikamwambia Mom Bobo is so good, utamwona tu atakam. Kuna place ilikuwa tuende atakam. She was so nice. So I was talking to my mom and I was with my uncles hapo. I was tunachikilenyo kwa village jioni vile watu wanapiga story. So I was trying to say how good she was. Was she coming home? Sasa ilikuwa hiyo siku yenye tumeenda ilikuwa tuende kuona shamba. Ndio alikuwa kuje. Yeah, since it's closer to home, nilikuwa nasema maybe angekuja that time. Si ndio? So tume decide. So mimi niko hapa talking, then this call comes in. Kuangalia is the brother. So the brother called, I picked the call, nikamwambia, ni aje Sikla? His name was Sikla. Nikamwambia, ni aje uko fiti? Ati ya niko poa. Nikamwambia, check it, tell your sister nilikuwa held up and I'm so sorry. Nampigia back. Kwanza mpatie phone tuongee naye. Mpatie phone ako like nataka kuongea na Lorin, and I'm like, mpatie phone. He hung up. And he calls again. Akaniambia Lorin alikuwa mgonjwa. Nikamwambia alikuwa sick and alienda hospitali. How is she? Akasema tulitry kumpeleka. The moment I had tulitry kumpeleka hospitali, my mood ika change immediately. So I want to know, mulitry kumpeleka hospitali, how is she? Alikuwa na shida ya macho. Can she see? Mentality yangu ilikuwa like she can pass. She was so strong. I never thought that hiyo kitu small inaweza take away her life. So niko like anaweza ona. Ako like tulitry kumpeleka. So ana repeat this point ya tulitry and I'm like anaweza ona. Alifanya operation. What's up? How is she doing? Akaniambia. She went straight to the point. Anambia alipass. I didn't sikusikiza any other word. I crashed my phone. Sat down. I didn't tell my mom first. I first absorbed it. Wachikile yenye wanasabanga first take the force. I first took the force. I sat down. Story imenyamaza. So mama amerealize phone imekuwa crashed. Nikamwambia mom nimeongea na brother ya Mama Bob. Akaambia nini mbao umekwambia nini? So I'm figuring out tambia mom nini saizi. So I went out, we had this car bench and I sat down on the ground. And I released too. I released it. I released the pain. And mom realized akanikujia, akachukua line yangu and akaweka kwa phone yake. Akaniambia, I'm waiting for another call. So they called again. I don't know who called. My mom picked. So mama akapewa hiyo news pia and she came to me outside akaniambia, whatever you've been told, it's normal, it happens. So just be sober and itakuwa fiti. Right? And they called my dad. My dad alikuwa around. And he came through. Everyone came through. And one thing my dad told me is like, just try to be sober. Because this is something that happens. And I know you are strong. Just be sober. And they took my son away from me. The whole night, sikumwona. Wakaniambia, you're not supposed to cry with your son watching you. So they took my son away from me for that night. We called their home. And my dad asked me one thing. Akaniambia, what do we do? Akaniambia, Dad, she was my girlfriend. We had a lot of plans together. She was so good. And si ati tumekosana or something. We were so good. We were in good terms. By the her death, watu walikuwa nasema, I even received a call from one of the cousins akiniuliza, Lorin alikupenda sana. Inaweza kuwa mlikuwa mmekosana, akaamua kucommit suicide or something. Kaambia like, no. Tuwezi kosana na Lorin. I will never do anything to hurt her. So
my dad asked me, what do you want us to do? Mimi nikamwambia, call the family. I was like, what are you going to tell them? Mimi nikamwambia, Lorraine is dead, ashaenda. Bobo ndio yu hapa, so I just need to see her. But family walikuwa wanajua mko na mtoto naye. The family. Sasa they knew that day. That's the funniest part. They knew that day that Lorraine had a kid. So all along Lorraine was never wanted the family to know like I have a kid or something, because walikuwa nasema okay, she wasn't vile alikuwa ananiambia, she wasn't in good terms sana. I was the most open person alikuwa na approach in case of anything. Yani mimi alikuwa anakuja kuniambia nimefanywa hivi na hivi. She could never talk to anyone else. Angeenda kuambia hata beshtake, angeenda kuambia mtu yote, she could come to me straight. Even there was a time alikuwa na problems. This was the first time when she didn't talk to me about it, about school and stuff. They had issues. Hizo ni zao za family. And she tried to commit suicide at some point. So me, I didn't realize. Nimetoka home, nikienda shule, kitu kaniambia pitia hapo, uone vile naendelea. Mimi ku branch, amejifungia kwa nyumba. And I'm like, hey, what's up? Open up. And ako like, sitaki kukuona, you just go away. I mean, I insist. And she opens the door, then I realize something's not okay hapa. That's when I knew like, so I just talked to her, tukapiga story and nikamuuliza, what are you thinking by the way? Mbona umejifungia na hutaki kuona mse, what's going on? So he looks up, I see this one rope alikuwa amefunga hapo and stuff. So I realized that. So me hapa hii time amepass niko na ile mentality ya, so she was so open to me. Angeambia mse wote anything. Alikwambia ni kwa nini alikuwa anataka suicide? Yeah, at that time she told me ilikuwa disagreement. Ya family. Yeah, between her, I think, and the dad. Yeah, there was this issue ya kulipa. Was it about fees or something? Yeah. Exams in approach. She can't do them. The dad amekataa fanye anything. That's what she told me. Okay. Yeah, I remember hiyo time tulikuwa na dokia, sasa nikamwambia, you take this money, uende utumie tu ile do and go do your papers. Alikuwa UN, alikuwa anafanya nursing. Nikamwambia go do your exams. At least you try. Ipenye takufikisha ifike. She did do her exams. Alizifanya. And yeah, so I think from that's when we started nikamwa like something's going on, but trust me Chris, watu wanasemanga huku nje like people go through a lot. But when someone is going through a lot and you are the closest friend, just check on them. Because kama mimi singeenda your place that day, alikuwa depressed and she was alone. So probably singekuwa na ile mentality ya and you go check on Lolo. Probably she could have done it. I'm so certain. So after vile alipata mtoi, the family didn't knew. By then my family neither did. No one knew. The only person that knew is the sister. Because the sister ametoka home, amekuja Nairobi. Nikamwambia stay na Lolo. So the sister knew because alikuwa hapo. The kid akizaliwa and stuff. The sister knew. And akaambiwa na sister yake, akamwambia like this stays here. No one knows about this kid. I don't want my kid to grow in that environment ya home. Mwache tu huku. Sitaki hizo mdomo mingi za, that was a word, sitaki hizo kelele za watu wa home nini. This story ends here. And ungetry kuongelelea sasa nimeelewa ni kwa nini ulibaki na mtoto. Yeah. So ungejaribu kumention mtoto wake at some point, she could have come to you straight. Anakuambia, hey, stay away from my kid. Stay away. Alikuwa so defensive of Bob. Very. So, and so this day, mimi nikapigia the brother after nime relieve the pain. Nisha accept she's gone. My only question was, how am I going to do with this kid? Unaona? So how will I live? Like, tutaishiaje and stuff.
I just took my courage. Nikajiambia it's time to step up. Yeah. You are the mom, you are the dad. Step up. And the one thing I learned from her was alikuwa prayerful sana. So I learned, alinifundisha that thing, and she would always tell me like achia to God, pray to. Unaona? Ilikuwa unaweza toka kwa nyumba naambia kuna mse fulani tulipiga naye job fulani mahali nikamsaidia kufanya stuff fulani, alikuwa anafaa kunilipa na hajanilipa na kwa difficult kwa hiyo, so sijui tutafanyaje. And she could be like nakuombea. Trust me, she could pray before nipande mat. Msala kupiga simu na kuambia ni aje. Ile dua yako ulikuwa unasema nikuweke kwa namba gani? You get? I believed in the power. She was full of faith. Faith yake ilikuwa, yani I've never seen a lady with that faith. Sasa vile mazishi mlianza kutayarishaje? The following day ilikuwa corona. Sio time kwa msaki pass. Anapeleka ana nini. So I say, all along wame plan, they're looking for a way to bury her. Sajua the culture huko, dem akishapita certain age, hizi ziko kwa boma. Before mtayarisha mazishi, pole kwa kurudisha nyuma, ni nini ilimuua? Me as per my knowledge, me alikuwa ameniambia kichwa inamuuma and everything. But the real cause I never knew. Because when I wanted postmortem, the other side, they had a representative. The other side, walikuwa nasema itakuwa costly. And on my side, I feel, I want to know, like, what happened. But the others, I still have photos in my phone, akiwa kwa morgue. I never deleted them. I have photos, I have every record and everything. I never erased them in my life. So wakaniambia postmortem itakuwa expensive and kulingana na maneno ya corona, it cannot be done. It was never done. My brother told me, bro, one thing I know is I may pass. But one day, if you will ever want to do the postmortem, you will do it. No. That's what my brother told me. Akaniambia saizi, you stay calm, just do things the way you want, na usisikize mtu. This is someone, because my brother had met her. I think my family met her. My dad knew her. The only person alikuwa amepatana naye was my mom, but every other person alikuwa amemjua, because there's this time alistay na the kid to my sister. Alikuwa anaenda kuchukua my sister's kid na kuja na kana so walikuwa, my family knew her so well. So my brother akaniambia wewe tuende tuone vile itakuwa. So we are here arranging the burial and everything. So everyone akona ile nini ya walikosana na Seda. How come Seda kuna mtoto ni alikuja huku? How did it happen? You know, like people will judge that because the kid was so young. So walianza kusema ni wewe mlikosana? Yeah, that's how it started. So wakaanza ati ilikuwaje ukabaki na mtoto and yeye akakuja huku. It doesn't make sense. Yeah, and I understand it when it makes sense because the kid was that young. Hawajui like this is something like me and her ndio tumeongea about it. This is something that we had to discuss so deeply and si fault yetu ika happen hivyo like nikabaki na mtoi yakaenda na nini because she was in campus, I was in campus. We used to balance. Nipige hustle, nimsaidie kukana mtoto. Yeye nilimwambia just focus on your studies, just go to school. Mimi nitaenda shule and I'll balance myself with the kid. Ona. So I used to go to work. Niko na classes. At the same time nafaa kuwa na mtoto. I balanced that. I tried so hard. So nilikuwa napata meka na mtoi hadi 3. Classes zake mozo kwa zinaisha 3 hapo. E3 ikifika mimi nishaenda, nilikuwa naamka very early in the morning. Nishaingia tao. Nishafanya 1-2. The sister used to help her. Nishafanya 1-2. Nikimaliza niko class. Class zangu mozo zilikuwa zinaisha 11 ama za 2.
So ulikuwa unapata between 8 to 1 naweza kosa class na nikuwa na class ya 2 ama naweza kuwa na class ya 8 to 5, 8 to 2 na nikose class ya afternoon, like vice versa. So I used to balance that. Nita make sure nimepiga hustle yangu fiti, nimemsukumia do yake fiti ya upkeep. Nilikuwa na make sure like in a week at least niko na 6k or 7k. Lakini promise kwa mejiambia my kid, despite that we are students, nitampatia the best life that we would want. And trust me, I always say early pass, but his life, he got to experience everything a child would like to experience. Nikikurudisha nyuma kidogo ama mbele kidogo, postmortem ulifanya? So the postmortem for the mother wasn't done. Wasn't done. So hawakujua? Yeah, sasa walisema iliisha tu hivyo. Like what happened, the results za daktari was her blood was haikuwa safi, haikuwa damu safi. Na alikuwa amekosa damu kwa mwili. That's what we were told, because alikuwa ampelekwa hosi kwanza. Ndo akapasa kiwa hosi. Alipelekwa hosi akifeel aje? Kichwa ilikuwa inauma ama bado ni macho? Sasa hapo ndio sijui, because vile alinipiga hizo missed calls zote, me the problem I knew was alikuwa na headache na alikuwa ameniambia macho yake iko blurry and she was seeing skies. Alikuwa she told me that, akaambia naona watu wako huko chini and yako huko juu, and in my senses sikuwa nimelod like wait, are you trying to predict something or kitu kama hiyo? Haikuwa imenikujia totally, because me I knew, I trusted in her strength. She was this strong girl sana. Actually nilikuwa namwambia, I used to tell her like you're this one person who is very strong. Yeah. So just believe her, utakuwa fiti and everything. So postmortem wasn't done. So hiyo time ya nini, the following days nilienda kwa asubuhi. I went to their place very early in the morning. Cause nilikuwa natoka that night nikienda, sikufika cause ya corona. So my dad told me like acha kurush with everything. Wetulia, itakuwa sawa. So we didn't do the postmortem unfortunately. But nilikuwa nimepewa results, nikaambiwa this is what happened. Tuliambiwa na daktari ni hivi na hivi. The mother akaniambia the mother tested pregnancy because alifikiria ati maybe ametoa ball or something. Juu aliambiwa ati mtoto ana damu. And everything, so you get like they were just curious about everything. Akaambiwa you try this. Yeah. So that's how she passed. And I got to know it on Wednesday, jioni. On Thursday nikaenda kwao with the kid. So the kid was so unsettled in their home. Nobody could touch the kid. He was so unsettled. Ile yenye una feel like he cried. I think he cried the moment tulifika until tukatoka. So the kid was just crying. Alikuwa unsettled sana. So these issues start after the burial. The burial was the following week on Monday. Tulienda tukamtoa on Monday around saa 5, tulimzika by saa 8. So the sister akabaki. And vile alibaki, nilikuwa nimeenda shopping. Plus my friends wako wamebaki. I told my friends I can drop you. Tuende nikienda kubuy some stuffs. Then I drop you, then I'll come back. So the sister alikuwa amebaki, tulimbari on Monday, so on Tuesday alikuwa amebaki. So on Wednesday, it was on Tuesday. Yeah, it was on Tuesday. Or Wednesday, I don't remember so well. But alikuwa amekaa hapa, I think the first day and the second day. Yeah, ilikuwa on Tuesday. So mi nimesindikiza beshte yangu, tumerudi. But before he came back, nikiwa huko, sinisha release my friend ameenda. Uko kwa kina Deb? Nilikuwa kwa center fulani ya. Okay. So nimerelease my friend ameenda. So I'm with my brother. I receive a call. This was the first call that I felt yani nilifeel something is not okay somewhere. Something, either wananisema mahali ama something is not right. So I receive a call. And this is from the uncle to Jared.
Jared calls. Your uncle? No, her uncle. Her uncle, Yeah. This time the dad was in the US. Uh-huh. So the uncle calls. Asimi nikashika simu. I didn't know it was the uncle. Chris, umsa kusema hata, how are you? Am I talking to Felix or am I talking to Cedrick? He didn't say anything. Mimi nimeshika simu, akaanza kunipea maneno. This is one day, hata sidhani grave yake haijakauka. Cause ilikuwa imekuwa sealed, concrete. Hata haijakauka. This, hata like, bado wageni wako home. People haven't left. And the uncle calls. I picked the call. Nilikuwa na brother yangu alikuwa kwa shop, mimi nikatoka nje. I picked the call. Nikasema hello. The moment I said hello, trust me, Chris, it was, unacheki how rocket launchers zinatoanga zile rockets like sha 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 sha. I didn't say anything. He talked for 5 minutes. Sikusema anything. Not even a single word. Kitu nilimalizia nikamwambia hapana. I calmed down. Mimi nikajiambia, this is your elder. Don't talk back. What was all the talk about? The talk was, Lauren is dead. They first want to know. They are not sure hata kama mtoto alikuwa wake. They want to do a DNA. And I'm like, okay. Walikuwa nataka DNA ya mtoto to prove the kid was Lauren's kid. Wanataka kujua nini ilifanyika akaniachia mtoto. Again, imekuaje nimebaki na sister Lauren and tuko hata sijaambia anything about it. And akaniambia sijui they can arrest me or something. Yeah. So that's where the trouble started. This is the second day after tumezika Lauren. Mimi nikamwambia tu I was so calm because I realized they have a right to talk. They have the pain. Yeah. Nikamwambia sawa. Mimi nikawasikiza tu. So this was on Tuesday, right? On Wednesday, mimi nikarudi home Tuesday, nikamwambia Sevilla, I didn't tell Sevilla anything. Nikamwambia Sevi, kesho asubuhi unaenda home. That's what I told her. She never wanted to go. Akaniza mbona umechange hivyo haraka? Why are you taking me back home na mimi nataka kukaa na Bob kwanza? The main idea Sevilla kubaki, she wanted to stay with the kid. And remember, the day of burial, this part sijakwambia. After tumezika the mom, these guys tried to escape with my kid. Walikuwa wanatry kuepa naye, but God is so grateful. Wamechukua memweka kwa gari. So mtu alifanya tukarealize sisi tulikuwa tu sawa, tunajua mtoto ako na mtu tu hapa somewhere around. Kumbe wao wameingiza mtoto kwa gari, they are leaving. So my pastor comes, akaniambia we want to pray for you and the kid. Why is the kid? Ndio my sister ako like, wait. Alikuwa na nani yako wapi? Ameshaingia kwa ile gari anaenda. The car got stuck. They didn't manage to go. Hiyo gari ilikuwa hapo mpaka tukatoa mtoto. Like my sister went akamwambia mmeweka wapi mtoto? Then anaona mtoto kwa gari. Akachukua mtoto yeye akakuja tukaombewa. Hiyo hatuku take that serious. Tulifikiria maybe ni ile tu, mimi sikuichukulia like yes, in my instinct was like mtoto ameenda kwa gari, wameenda tu na yeye. Walikuwa wanataka kwenda. Instinct zangu zilikuwa zinaniambia they were trying to go with the kid. Yeah. At the same time niko na ile calm mind ya maybe walikuwa tu wana chill kwa gari na walikuwa wanaondokea gari nyingine itoke, gari yao ikakwama. That's even ulijijazia, but my instincts are telling me like no. They wanted to go with the kid. So this is on Thursday. On Thursday ananiambia, nikapigiwa simu now with the cousin anaitwa Nancy. Nancy calls me. Unajua Nancy ananiambia nini? Nancy ananiambia ati tunataka vitu za Lauren nyumbani. And niko like vitu za Lauren, okay. Hizi ni nini?
specifically zenye mnataka nyumbani. Sikumuuliza, I did question myself that. So wakaanza kucount. They counted so many things, everything. Akanambia plus tunataka mtoto aende hapo nyumba. Unacheki ile like someone is commanding me on my child. Unaona? And I felt like maybe vile nilikuja huko kama nimenyenyekea, it's because I had the pain and I have a son that I have to be strong too. Yeah. So kunyenyekea yangu it was just that I can't cry because I have a son. I have to be strong for my child. So akanipigia simu kunigombanisha. Nikamwambia fanya hivi Nancy. Sevilla si anajua kwangu. I used to stay in Kabele, Wayaki way. Nikamwambia si Sevilla anajua kwangu. Si mko na magari. You guys have money. You can fuel your car. Chukua Sevilla. Kifungu atafika hapo ambie caretaker mpatie key. Mchukue whatever mnachukua. But one thing, stay away from my kid. That's when I started fighting back. Because niliona this is becoming too much. That's when nikamwambia stay away from my kid. Just take whatever mnachukua, but mtoto wangu, si mimi ndio niko na mtoto. Muniachie mtoto wangu. Sasa mko Nairobi? Tuko home. Bado mko home. Lockdown haijaisha? Lockdown haijaisha. Okay. This is the same week tumezika Mama Bob. 1 week haijaisha. Yeah. This is the same week. Okay. So mimi niko na ile mentality ya I thought kwa kina mwanaume ndio tuseme kitu imenifanyikia. Watanyang'anya, wataambia dem. Yeah. Wewe enda. Give us every other thing. But now this is vice versa. Washaniambia wanataka DNA. Washaniambia they want to arrest me. Washaniambia bring everything home including the kid. Ndio tuanze kuongea na hapo. And I'm like, this guy is normal. So najua hapo ndio naanza kufeel the pressure yenye hapo mimi nikaanza kurelate like mbona Lorina aliniachia mtoi. Yeah. Unaona? Niko like maybe this other side iko na issues sana. Hapo ndio nikaanza kurelate like this is why. And I remember that night on Tuesday alikuwa ananiambia like just make sure you take care of our son. Poa sana. Make sure ako fiti anaishi vizuri. That's what part of our last conversation ilikuwa hivyo. Alikuwa ananiambia like Boba ako poa. Muangalie tu poa sana na kutrust na mtoto sana. So just take good care of the kid. Sasa hii vita ya family ilikuja kuisha aje? So ilikuja kuisha mimi nikanyamaza. See, I can't talk back. I used to talk to the mom, tunaongea vizuri. By the mom was supportive. Nilikuwa naweza mwambia mom saidia na 1,000 bob, I need to get something from the kid. Because yule mtoto nilikuwa memzoesha yogurt, shopping and stuff. Sasa tukiwa kwa bari la mamake, I had used the money that I had. Yeah. Kufanya hizo vitu zote. So unajua nimebaki na kiasi yenye nataka pia ni save. Because corona itaisha. Nilikuwa nimejua corona ita stay. Na ikisha, we have to start again from somewhere. Yeah. So nilikuwa nimesave the money. Sasa mimi niambia mamake like nifanye, the mom was so supportive. So I don't know where sasa penye shida ilitokea is the father. If you support me, he hates you. Ona. Ukisema Seda ni mpoa nini mnachukiana. Tulikuwa tunaenda hadi kumtembelea. Nilikuwa napeleka Bob. Nilipeleka Bob mara. I think the first month we were so good. The second month hapo ndio sasa story ikaanza. Unaona. The dad calls me and threaten vile atanishika. Anataka kujua what happened to the daughter and I'm like I used to call him dad. Like dad, me I know nothing that happened to your daughter. Yeah. Me what happened ni mulinipigia simu kuniambia Lola amepass. Me I know nothing. But it did hurt me at some point. Mimi nikamwambia I know nothing about it. Ameniambia vile atanipeleka police station and stuff. Wanasema the father told me I collaborated with the family. His brother. Ati tulicollaborate na brother yake tukampatia pesa. Ndio atupatie mama Bob, atupatie Lauren. And I'm like, wait, this is your family, this is your brother. Why would you say such? Hapo ndio nika feel like something hapa
akuendi vizuri. So tukakuwa hivyo. The dad came back, I think was it in 2020 after corona. After vile corona ilisha tu hivi, I came back to the city. I have to start zero. Niko Nairobi, so I didn't come with my son. Yeah. I came first myself. Ai nikaanza zero. Shona ile nye I travel nikafika jioni. Nilifika around 8. Penye nilikuwa na stay kwenda hapo nikapata waliamisha vitu zangu kwa nyumba. Wameka kwa store. Nyumba iko vacant. So mimi nimekuja na kimi naenda kufungua mlango napata this is not my padlock. So that's hapo ndio sasa ilianza. Nikaanza ku feel like wait. Ona, like corona I felt okay, it's not that I blame corona for anything, but ile tu like it sharpened us at some point. So nikakuja, I stayed for a month. Then nikaambia sister wangu anilete mtoto. Because I felt like bo penye yako unacheki ile attachment niko nayo na yeye si poa. I told my sister bring the kid. Wakakuja stay home. Then home my dad remember has a third wife. Drama zikaanza. You get. So huyu ni mimi niko na Bob hapa. Drama zinaanza. My stepmom akona issues. But that's ni issues of family. Yeah. Unaona. So kuna drama mob. I just used to take my son. We go for a walk. Sasa kulingana na vile family umezika wife na sasa umeanza kulea mtoto wako. Yeah. Mtoto wako ulianza kumlea aje sasa? Now you're back with your baby. Amemaliza 1 year. Bado. 2 years. Bado. Nimemwanzia officially like a dad and a mom. Akiwa 5 months. 5.5, 6 months. Yes. Officially as a dad, as a mom. How was the journey? It wasn't easy. It wasn't easy. Ulikuwa unafanya kazi by then? Nope. Yeah. Sasa hii ni savings zinatoka. Ulikalea aje? Tulienda tukachukua maziwa, tuliandikisha maziwa ya ng'ombe. So juu bado tuko kwa village kuna hiyo maziwa ready. So tulikuwa tunaichukua kwa ng'ombe direct tunamchemshia. Anakunywa, kulikuwa na Cerelac. Weetabix na make sure ameenda clinic on time. I checked on his weight every day. Unachikile clinical checkup. Yeah. Mlikuja kurudi Nairobi tena na mtoto wako? We came back to the city. Akiwa na how many months now? Alikuwa ameanza kusimama. Alikuwa ameanza kutembea. That is 1 year. Yeah, 1 year. Birthday yake ilifanywa tukiwa huko, I remember. That is 1 year. Na by time nani anakusaidia? By this time niko one man. Yeah? Yeah, alikuja, he came with my sister. Au kunaenda kazi? Hey, I tell you Chris, I love you papa. That's what he was saying. Yani, I had these labs. I used to go to school. How? Nilikuwa nina Bob. I went to school na Bob. Nimehustle na Bob. Yeah. Hapo. Unasikia mtoto wa punda? Hapo. Nikienda somewhere. Nilikuwa I remember there is a day nilipoteza ID and nikaenda Central kuchukua ID. And kulikuwa these cops ama polisi waniuliza uko na mtoto mbona? So mimi sikuwa naambia msee mama ya mtoto alipasa. Never talk about that. Because sipendangi ile is a bro. Ni life mazee. I never love that. So Bob I used to hustle with him so much. Na mwacha na Sis at some point. Sis pia anafaa kwenda shule, anafaa kuwa na classes zake. Siwezi mforce akaenda mtu hii. You get. Siwezi mforce. But then one day I go home, there's this day nilimwacha. One day I go home, I find my kid ako peke yake. Home kwenu? Yeah. I find my kid ako solo. Amechafuka. Si unajua amevalishwa diaper but amejiendea. Hakuna mtu anaweza mchange. There was no one.
he was playing alone and yeah, alikuwa tu hapo peke yake. And hapo ndo ni realize like you know, wewe ndio babake na wewe ndio mamake. So ukitaka kwenda mali enda naye. So hivyo nilianza kutembea na Bob. And singemwacha mali. I learned my lesson the hard way, you see. Singemwacha mali. So vile ulienda home ukapata hako. From that day ukadecide kuendaga na yeye. Yeah. Because the person mwenye ulikuwa nafikiri anaweza baki naye amemwacha already. And without communication and anything. Mimi nimetoka shule. That day nilikuwa na exam, yeah. Kwa nimeenda kufanya ilikuwa online classes, then nilikuwa nimeenda kufanya exam. Mimi nimerudi home normal. Nimepata mtoto wako peke yake. Mtoto wako njaa. Sijua tu ile yenye kuna mtu wa kumshughulikia. I collected my kid because it's my responsibility. I collected my kid. And ikakuwa hivyo, tukaanza sasa, hey papa, what you do daddy, itabidi tough. I remember I talked to my kid hoping that he understand ama ananisikiza. But I doubt if he understood something or anything. But alikuwa ananisikiza. He really learned to listen to me a lot. So from then ndio nikaanza kuwa peke yangu. Then the grandfather alikuwa US akatravel akakuja. Alifika Kenya, was it early Decembers or late Decembers? I think akafika Kenya. Trust me, amekuja kaland Nairobi. Obvious size ila Nairobi na travel. I'm so certain alilala Nairobi. Akatravel the following day kwenda home. Akakaa December. February comes. Ananipigia simu 9:45 PM. 9:45 PM. Mimi naishi na mtoto wangu. Anapigia simu 9:45 PM. Mtoto wako anaishi na wapi? Tulikuwa tu home bado na Nairobi sasa. Bado na save ndio nione vile nitamove. Akanipigia simu. Sorry. Ulikuwa umempata kwa sister yako wapi? Ushago? Nairobi. Okay. Walikuwa wamemwacha Nairobi kwa nyumba. Yeah. Hakuwa anacheza na watu hapo nje, but nobody cares. You know. So around 9:45 the grandfather ananipigia. Baba Lorin sasa. Ananiambia kesho by saa 2 nitakuwa kwenyu. This is 9:45 PM. By saa 2 nitakuwa kwenyu, nataka kuona mtoto. Nikamuuliza saizi unanipigia simu kesho saa 2 nitakuwa hata 9:45. Where will I get bus? Nitafikaje huko? Unaona? Sikumuuliza that, but I tried so much kupata get resources. Okay, yeah, nikapata fare, yes. But ningefikaje? I have a child. Huyu msa amekuwa Kenya for the whole month, like a period of 2 months. Msa amekuwa. Of which ni mse mwenye angekuwa anataka kuona mtoto, angeniambia a week to ama a days to, angeniambia fanya hivi na travel, nataka ulete mtoto on this and this day. Kama inawezekana, I get to see the kid. Plus he was in Nairobi, angekuwa anataka kumuona, angefika Nairobi angeniambia. Ama Yesu alitoka US, because there was a time he came na mimi ndo nilimpick, nikampeleka hotel room. You get. So si ati ni kitu haiwezi fanyika. Ukinipigia simu, angenipigia simu angeniambia. So alikuambia tu abrupt, nataka kuona mtoto. Nataka kuona mtoto kesho. Atamuona. Sasa mimi niko like, how do you expect it to happen? Ulienda? Sikuenda. Unaona? Nilipiga sabu. It's not my fault. Si fault yangu yenye hautaona mtoto, but it doesn't make sense. Huku ni Homa Bay. Unataka kuona mtoto Homa Bay. That's Homa Bay town. You must go huko ndani. Unaniambia travel na mtoto saizi. Ilipata mtu yeye alikuwa sick I think that week or the previous week. Very very sick. Mimi nikamwambia I'll try. What I did, nikachukua pesa nilikuwa nayo nikatumia mama, nikamwambia mama niaje? Baba nani anakuja
kesho. My mom was shocked. Mamangu akakasirika kwanza, akaniambia kwani imegeuka choo, nataka kuja wakitaka. So mama akaniambia one thing, watu wametudharau, but it's okay. The name of the kid. Yes. So not the mom of the kid. This is my mom. Nasema in the name of the kid. Hiyo tena kuja juu ya mtoto. Juu ya mtoto. Sawa, mama ananiambia watu wamekuwa kikufrustrate sana. They give you calls. Wana kupush to the wall. Hawataki kujua if you are the father and the mother. Hiyo they don't care. What they want is to wewe ufanye kitu wanataka. Mimi nikamwambia mom, saizi ni 9:45. In fact, tuliongea naye 9:45. Simu yake iliingia 9:45. Tukaongea naye mpaka around 10 something. Mimi nikapigia mama hiyo 10. Nikamwambia mama alikuwa amelala. Nikamwambia mom, nimepigiwa simu saizi na baba Lorina amesema atakuja nyumbani. Na amesema ati anataka kuona mtoto. Mama koleka anakuja nyumbani saizi, anakuambia mbona? Si angepiga hata simu kesho aseme anakuja. By the way ilikuwa on a Wednesday ama it was on Wednesday or Tuesday. Nikamwambia si angepiga hata simu aseme anakuja Friday ama Saturday. Yeah. So hata hakukuja. He came. Alienda. Kubali ya kuja aone mtoto. No, hakuona mtoto. Kwa mtoto niko naye Nairobi na anaenda home. Siwezi travel na mtoto hiyo time. Okay. Naona ile weather December. It was ilikuwa December hapa I think. Nataka aone mtoto. Mimi nafaa kwenda job because I must provide for my kid. Yeah. Anataka kwenda home aone mtoi. Hakuna venye ananipigia simu saizi, Chris, wewe hata saizi kama you want to go to see your mom, you don't pop up. Utamwambia mom kesho naweza kuja, na nitatoka huko asubuhi nifike huko saa 9 kukuona. Anakuwa na preparations. Chris anakuja. So this guy calls usiku, kesho saa 2 atakuwa kwetu, atakuwa na mtoto. And I'm like, wow, this is weird. Mtoto akwenda, tulibaki Nairobi. Pesa ilikuwa niende nayo nikatumia mama, kaambia when they come you buy this and this and this, washughulikie. Naona. Because it doesn't make sense mimi kukuja na mtoto unprepared, huko umeniambia na plus unataka ni travel ni 9:45 PM unaniambia nikuje, kitu yenye hezi happen kama uko na mtoto. So what happened? I didn't go. He went home. Akafika home. Maze, he talked. Alikataa kukula kwetu. Alikuwa tuna madrama mob. Like mtoto ulimficha? Mtoto alikuwa naye Nairobi. Okay. Yeye ameenda Homa Bay. So alikuwa tuna madrama mob kukula or something. Hadi mabeshte zake wakakasirika na akamwambia huwezi kuwa umekuja hapa ukanini. So yeye kurudi baka na change the story. Nilimkataza kuona mtoto. Na si ati nilimkataza. He did communicate. Because communication, trust me, it's something that it's very good. Hawezi nipigia simu saa usiku, leo usiku niambie kesho nakutaka Homa Bay. Ungenipigia hata 6 ingewezekana. 6 jioni ningearrange ningefika kesho. Ungekuja unipate, but unanipigia 10. Ndio waze preparations ya kutoka na mtoto, si ni saa 5. Saa 5 utapata wapi gari? Will I roam the streets of Nairobi saa 5 usiku na mtoto ati anaenda kuona mtu? When mse mwenye anafaa kwenda kuona ni mtu anaweza kuja kumuona. Sasa hapo kwa family nimeelewa vizuri. Ni kama vile ulipata mtoto, yani mtoto mamake akalikufa, kulikuwa na challenges big za family. Yeah. Kulikuwa na lot of. So do you feel like walikuwa wanataka kubaki na mtoto ama? At some point, yeah, I feel they wanted to. But again, on my mind, the mama alikufa huko. Why would I trust you with my kid? Yeah. How would I? No. It doesn't make sense to me. So even when it cancel story yangu ya mtoto kwenda huko. Yes. And the moment walianza kuniongelesha tunataka DNA, tutakushika. Mimi niko like, ona utakuwa na bad blood na mimi. Mbona unapatia mtoto? Yeah. Hapo ndio nilikansel hiyo story ya mtoto wangu kwenda huko. Because haita make sense. Hapo nimeelewa kabisa. No, family ilikuwa na conflict na mtoto wako. So vile sasa wewe ulirudi na mtoto Nairobi, ulikuja kurudi tena ushako? At some point
tulika Nairobi. Tukakaa Nairobi sana. Tulika 2020 kaisha. 2021 around was it June? Yeah, it was June. Nikasema acha niende home. Kuna hii job nilikuwa nimepata Migori. Yeah, nikasema hii job ni ya 1 week. Acha niende Migori. Nikipiga hii job nitapeleka mtoto kwa kina nani? Kwa kina mamake. Juni hapo. Yeah. Ona. Nikajiambia kabisa. So nikasema ita make sense. Si mimi nika travel na mtoto. My brother ndo alinipick. So nilikuwa nasikia kwa bro wangu. But mimi nikajiambia huyu mtoto aenda kana shushu yake. Ilikuwa so much conversation yangu na bro wangu to come to this agreement. Unaona? Tukasema ni blood yake at the end of the day. Atajua hata akiwa mkubwa. Unaona? So hata nimkataze saizi ataenda. Na si ati nimemwambia tuyoki na mamako ako hivi na hivi, kwa kina mamako ni hivi na hivi. I didn't tell him that. Unaona? Sikuwa impatia ile negative mind about someone. I never gave my kid a negative mind. So nikafika. Nilifika tu hivi saa 8. The following day asubuhi tukachukua taxi, nikamwambia bro wangu tupeleke Boba enda one shosho yake leo. Si tukampeleka kwanza hospitali, tunachekio ni ya kuchange climate. Tukampeleka hospitali for check up. Hapo hizo any antibiotic in case ndio asikue msiki hapo katikati ya nini ya the stay yuko. Nikampeleka kwa mamake. The first day we went, we knocked, she didn't open. Tulibisha gate hakufungua. Nikauliza neighbor kuna mtu hapa ndani, akaniambia wako. Hawakufungua. The second day we go. Not the second, it ilika like 4 days. Tukaenda. Mama Lola akasema mtu yako hapo alikuwa anacheza hapo na hizi fruits za is it silantana, what's the name, kayaba. Kuna kitu yellow fruits. Alikuwa anacheza hapo. So hakuwa anajua kuongea sana. Alikuwa ile speech yake haikuwa that clear. So mimi nikanock, mamake akatoka. Akaniongelesha na the other side of the gate. As mother-in-law. Yeah. Akaniongelesha na the other side of the gate. Akauliza ni nani? Mimi nikamwambia ni Baba Bob. He didn't want to know kama nimeleta Bob or something. She started, "Sitaki maneno yako, sitaki any relationship with you and the kid." You see? Akasema tena hivyo, like I don't want you, sitaki nini, simulikata mtoto one akuja one babu, si ulificha mtoto badala na babu yake alikuja kwa inko, like sikuficha mtoto. But sikumjibu. She talked. Nikamsikiza tu. Nikatoka. Sikuingia. Hakufungua gate. She was talking on the other side of the gate. Mimi nikasema ni sawa. So nikanyamaza hivyo. All this time the father amekuwa akinipatia maneno. Unaona? Amekuwa akinipatia maneno and stuff. Now this is 2021. Si job ikaisha hapo. Nikaenda na mtoi home. Tukakaa naye hiyo between June after nimemaliza job. Mother-in-law alifungua mlango? No. So mlirudi nyumbani? Yeah. Tulirudi home. Kwenu kwa mamako? Kwetu. Tulirudi home. Sasa mimi nikamwambia mama, unajua sasa siku hizi kazi napata za kutembea tembea. I don't think kama ni appropriate nikikaa na mtoto Nairobi. Unaona, anaweza baki na wewe for some time, atakuwa namkujia tu once in a while. Because unapata kama hiyo time ilikuwa 1 week Migori, tena nitoke niende kwingine. Unaona, so nikamwambia haita make sense. Unaona, siwezi kuwa na travel na mtoto from here to here to here to here. My mom accepted, akabaki na mtoto. Ukarudi Nairobi kwa hustle? Yeah, nikarudi. Kwanza nilikakaa home, nikaenda job fulani tena Homa Bay, nikarudi. Yeah. Lakini bado by all that time mtoto alikuwa nakaa na mamako? Mtoto alikuwa na mama. Akakaa home. This was around September, October. I came back to Nairobi around October. Tumepiga tu hustle zetu CBD vizuri. This kid was sick. Alikuja akakaa hosi. I think tu ni ile sickness ya watoto ya kawaida. But haikuwa normal. Alikaa hosi for like 2 weeks. Hakuli,
afanye anything, anaongezwa tu the quinine, maji. So my kid afanye anything. So nikaanza kufeel this is not okay. So I call my mom. Every time alikuwa naye namwambia mom, tutakuaje? Ananiambia ako sawa. Kwambia ako sawa. So mom pia hataki kunipatia hiyo, unaona. Mama anaona like alikuwa ananiambia like I've gone through a lot. Acha tu mimi ni handle huyu mtoto on my way. So mimi naye mind yangu iko like, this is weird. Ningepiga simu Bob angeongea. Unaona. So ilibidi tumechukulia di mom smartphone ndio nilikuwa naweza video call mom. To see my kid, unaona. So nikipiga simu mama ananiambia amelala. So mama ameshinda akiniambia mtoto amelala, ako sawa nini. So one day I traveled. Nikasema tu so wewe ndio mtoto. Let me go see my kid. So this time kilifanya nikaenda, mama alinipiga simu akasema, "Hey, mtoto wako afungui macho, amelala for like 18 hours ajamka." So I felt it. Nikatoka nikaenda home. Nikafika nikaita mtoto wangu once, nikamwambia like, "Baba, he wake up." Aliamka, akaniangalia and he started crying. And Bob told me like tutoke hapa. Akaniambia twende nyumbani. I went to the nurse, nikauliza nurse like what's happening? Mbona dawa zake hazirespond? The nurse told me hatuna mochari hapa. Nikamuuliza mbona umesema hivyo? Akaniambia nimempatia dawa zote za watoto, dawa za watu wakubwa tumetry, nothing changes to the kid. Hakuna kitu imechange. Sasa mimi nataka udischarge mtoto. Mimi nikamwambia ni discharge nienda hapa. Akaniambia ndio ujaribu hospitali nyingine, but hapa it can't work. And this is a private hospital. Akaniambia hapa it can't work. I was so stressed. I was with my cousin. My cousin akaniambia mtoto maybe ameangaliwa macho mbaya, na macho mbaya endangi na shindano. The more naeka mtoto hapa, you're going to lose your kid. Na itamaliza hata 3 days vile inakaa hivi. Mimi nikamwambia give me the solution. Akaniambia twende tumpeleke place. So nikamwambia uko sure atakuwa sawa? Ako like yes, atakuwa poa. And I trusted my cousin so much with this. Nikamwambia na discharge mtu hii hapa, and kama uko certain atakuwa sawa, that's a big favor. So tukalipa hizo bills, because the first hospital tulikuwa tumelipa bill around 18, the second hospital tumelipa tena over 12, was it 12 or 13? That's in 2 weeks. Mtoto hajapona. Kwa hiyo akaniambia hapo ni kama mnapoteza pesa. Kama ile hospitali ya kwanza alienda akamka 1 week, mkalipa hiyo pesa, haikuchange. Hapa mmekuja amekaa, mkalipa nothing has changed. I went to my mom, nikamwambia mom, nataka uende na this cousin of mine to some place, atakupeleka. I didn't want to go with them, so I called my brother. So my brother alikuwa in Migori then. Nikapigia my bro nikamwambia niaje, can you get home now? My brother took like 15 minutes na motorbike from Migori to home. That's a distance of 36 kilometers. He came. Juu nilimwambia mazee it's worse. Mtoi afungui macho, amekata. He's not talking. He's just like that's the only person angeita ilikuwa mimi. And you could have said twende nyumbani. So mimi nikachukua mtoi tukampeleka huko. Yeah, alitibiwa within 30 seconds. He was okay. Na kaitisha food. Yeah, alikuwa amerushiwa macho. Wapi huko mlienda? Tulienda tu sama unachikwa village nini, kuna venye wanakuanga. Wakaenda wakamnini, alikuwa amerushiwa macho. So angeweza kula anything. Kurushiwa macho ni kufanywa nini? It's like under urogi au kitu kama hiyo, uchawi. Okay, yeah, okay. Kitu kama hiyo. So my son angeweza kukula or anything. Alikuwa hivyo. So na sisi tukampeleka usi. So at some point ilikuwa risky. It's just like you have to risk at some point.
you try. So tukampeleka huko, alipona, and the following day he came home running and joyful as usual. And Bob ungejua sana kama he's sick or he's not, because alikuwa this happy kid, welcoming and kind. Alikuwa anaita kila msee, like hata saizi angenipata na wewe and he sees you on the road, he could be like wewe rafiki ya daddy, unaenda wapi, umeona daddy yako job? He could have told you that. So tulikaa home na yeye for some time. Then my son realizes alikuwa na this car scooter bike, this car balancing bike. Akaniambia nataka bike. So the bike went here. Kamuliza wapi bike yako? Unaekanga bike wapi? And ako like iko huko kwa kona. Ile. I went to the corner, the bike ain't there. Nikauliza my mom, vitu za Bob ziko wapi? Oh, my bro had taken them. Yani, I felt the pain like, man, this kid is still alive. He was sick, but he's still alive. Mbona mnachukua vitu zake? Mimi nikapigia wife yake nikamuuliza, ni aje mnachukua vitu za mtoto? Mnakuja home kuona mtoto wangu akiwa hosi, then you end up taking his things. Why would you do that? My bro get mad. Anakuwa mad, ananiambia, you have to pay me. Kama unataka hizo vitu nilipe pesa nimetumia. Nikamuuliza how much is it? Akaniambia it was 3,000. Nikamwambia nilipe 3,000 ile pesa nimekuwa nikitumia nikuja kuona mtoto wako. Kama vitu za mtoto wangu hawezi share na yeye, pay me. And I was like, wow. This is my brother telling me nimlipe juu amekuja kwa mtoto wangu and nilikuwa mbali. I was willing to pay, but my mom pia kaniambia like, achana na hiyo story. Just let it slide. It's okay. Mwachie hizo vitu, hata utapata zingine. So my son akagrow hivyo home and stuff. Akakuja Nairobi sometimes 2022 tukakuwa na yeye. Akarudi tena home. So my mama alikuwa amesha bond na yeye sana. Hakuenda kumrelease, akaniambia acha tumtoe aishi fiti, he's okay huku. Hizo hustles zako za kusafiri, you just go do your hustles. Unaona? So niko Nairobi though this time nikapata jobs career industry karibu na home. I went back home, nikakaa na mtoi wangu a while. Then I came back to the city. So I came back to the city around this last year. Yeah, nikarudi tena Nairobi. Hustle. Nikapata job. Hapo place nilikuwa mkwambia initially. I got my work. Iko tu fiti. So mtoi alikuwa poa. Doing great. So drama comes in when my kid passes. So my kid passed on a Sunday. It was February 26th. And nilikuwa nimeongea naye, I have his recordings here. I talked to my kid on Sunday and we were negotiating about a bike. Alikuwa ananiambia baiskeli yake iko huko na anataka ingine. So nikamwambia, we kwanza weka na hizo vitu, hiyo ingine itakuja with time ukikuwa mkubwa. We negotiated for a while, then he told me these 3 words. Akaniambia, I'll insist na these words. Akaniambia, bana kutamani kuja unione. Mimi nikamwambia, daddy nitakuja on Tuesday. I was to travel on Tuesday. So huyu niye naongea naye around saa 6 mchana. Akaniambia, nakutamani. And nikamwambia nitakuja daddy. Si unajua niko job at yeah. And we negotiate. Akaniambia vile boli yake imeharibika, like you just get kids how they talk. Nikamwambia it's okay, nikikuja I'll bring you another one. And I was so used to my kid sana. I loved him so much. It was that one pillar enye, like whenever I wanted to give up, I look at him and I be like, I got you. So he tells me vile ananitamani, and sasa mimi nikamwambia nitakam, just stay cool. So after tumeongea, he dropped the phone hapo. And
Nikamuita severally, niko like Bobo, and he told me ameenda kucheza. So alirudi akaniambia we kata, mimi nimeenda. And I didn't know this was the last time I'm talking to him. And nikamwambia daddy, nitakupigia simu jioni kukuambia ulisema unataka nini. Akaniambia, and I told him daddy, nitakupigia simu jioni and we'll talk. My kid leaves, goes to play, anacheza hapo. So wakati anacheza, it was okay. And how do I say, until today, it wasn't my son to die. Somebody else was to die. And this somebody else was his friend. Kuna katoto kadem kalikuwa kanacheza naye. So Bob realizes this tractor coming, and alikuwa anajipenda kamwa kwenda kutoa beshte yake. Kwenda kutoa beshte yake, slippers yake ikatoka. So ameshatoa udem, amemweka kando, and he goes back for the slippers. And that's how it found him. And the funniest thing, the driver akashuka kwa tractor pole pole, nobody knew. Ilikuwa masaa 8 saa 9, nobody knew. Akashuka kwa tractor and aka lift Bob. When I realized amepass, he didn't run, he walked away. Smoothly and gently walked away. So these kids come to call my mom kwa shop. Walikuwa na shop hapo. So these kids come to call my mom on the shop, and they tell my mom, Boba amelala na amekataa kuamka pale. Ile tractor imemgonga na amekataa kuamka, amelala. Mom comes out, looks at my son's body lying there, and they didn't call me. She didn't call me. No one called me. So my son, mom kumwangalia hivi, huku ilikuwa imefura, like iligonga this side. Ona. So kinda alikuwa haikumcrash sana vile. The face was still there, however it was dislocated. So mom looks at my kid and realizes that he's gone. And my sister was called, everyone was called, and they were finding a way to tell me. So nilikuwa Absa pale. We had this company basketball game hapo. Tulikuwa na hii team building ya company, and ilikuwa game ya bake. So mimi I feel something like ushaona ile nye kila mtu anakasirisha. So I didn't realize where the temper is coming from. No. So kutoka nje nikapata like 18 missed calls. There were 18. None from my family. So these are my friends from Sukari industry. Because Bob alikuwa, everyone knew Bob. They called him Ras. They called him Titi. Because he talked like Titi, and angekosa kitu cha kukujibu if you could have asked him something. Angemuuliza mama kwa wapi ama dadi yako wapi, angekuambia wewe unataka nini, mbona unawatafuta? He was this kid was so chap. So everyone knew him. And so I received a call. Niko na hizi ni mob, nikashika call moja, and this was my stepsister. And she calls me, akaniambia, mambo, umeongea na mom? Nikamwambia no. Umeongea na dad? Nikamwambia no. Ujaongea na dad? And I told her, nikamwambia, wait, is everything okay? Dad akwaje? Because my dad alikuwa ameniambia initially alikuwa msick, alikuwa na feel kifua. Nikamuuliza dada akwaje, akaniambia na ujaongea na mom? Nikamwambia bado. Akaambia kuna nani hapo? Nikamwambia niko peke yangu, just talk to me, what's up?
Akaambia kuna, nikamuuliza hapo ndio hit kwa my mind like wait, amuuliza mom na dad. Nikamwambia chill kiasi nakupigia. Nika hang up. Nikaenda kuangalia the missed calls. I realized missed calls mob zilikuwa za huko. I call her back. Nikamuuliza Bob ako sawa. Sasa hapo nilienda tu straight to the point. Nikamuuliza Bob ako sawa? Is mom okay? I felt maybe something has happened to my mom and not my son. Like, yani, it's something that Chris I didn't expect. Kaambia mama ako sawa, Bob ako wapi? Akaambia patia mtu nimwambie, I want to talk to someone. Nikamwambia kwa beshte yangu hapa mwambie. So my friend is being told but hawezi niambia. Akanyamazia. Nikamwambia umemwambia? My friend comes to me ananiambia siwezi mwambia. Maybe nikupatie mtu mwingine umwambie. Akapewa Wem. Wem akashika simu. She didn't tell me. Akaambia go home. So nikamwacha niangalie hizi calls and I realized my son's death on WhatsApp. Not from anyone. On WhatsApp. I called a friend mwenye alikuwa anampatianga chipo. Kuna place alikuwa anachukua chipo, then I pay at the end of the month. So I called her and angeniambia, I think they had this agreement, don't tell Felix anything. So I called my friend and my friend started crying. Nikamuuliza, first I told her, nikamwambia pelekea Bobo chipo and umpati na yogurt. Ako like, Bobo, and that's how I noticed something is not right. Kuingia WhatsApp nilikuwa nimempost. I used to post him. And they texted back wakaniambia, I found a reply on my text. Wakaniambia mazee, sorry bro. I understand the pain. So this guy who replied, huyu mwenye alitext alijua maybe Unajua. I know. But sikuwa najua. Sasa hapo ndio nika realize. Then I called my dad and dad akaniambia place yako. A friend of mine from Mombasa akanipigia akaniambia, hey, kuna this thing that I see. First my dad aliambiwa pia na msee. His friend alimpigia simu akamwambia kuna history na trend hapa Facebook about your grandson ako aje. Ukiingia kwa group you get kwa word kuna kwa hizo groups. Nikapata jina ya dad imekuwa mention sana. So ndio nikaanza kuclick, kuna check page imekuwa mentioned, I click then I saw my son's body. Alikuwa ametandikiwa leso chini and he was lying there helpless. I felt the pain. All I did was to travel home. This time again, I cried. From Absa to home. I cried. Nikafika kwa dada akaniambia, what I want you to be, just be sober. So, mimi niko hapa. I'm like, what am I going to tell the family ya mamake? How will I start? Because initially alikuwa ameni-accuse vile I have something to do with the daughter. The mama amambia wase vile mimi niko Illuminati, I sacrificed their daughter and stuff. A lot of stuff, bad stuff. So unajua, ukianza kushangaa, you are talking to a cousin of her, ame cut off communication, yana cut off, they blocked me, all of them. No. So, wameni block wote, including the sister mamake. And sister mamake, believe me you, I took everything that belonged to Lorini nikampatia. Everything. I gave it to her. Vile I thought she was so close to Bob. Because nili feel ako very close to her. And nilimpatia everything. So I didn't call her first. Nikaangalia kwa hii contacts kona, the only person hizi kwa meni block is one.
Nikaangalia, I thought of Jillian, alikuwa beshte ya mamake and a family friend to the family. Nikasema if I tell Jillian, it doesn't make sense, anaweza kuwa mbali atawaambia. I call her, nika click number ya cousin yake. I never deleted their numbers. I still had them. Nika call cousin ya mamake and nikamwambia mamake, nikamwambia mambo, nimetry kupigia mama Lorin and baba Lorin, but their phones are not going through, and baba Lorin simu yake ni mteja, ananipeleka voicemail. Nilikuwa najua babake ako US. This guy is in Kenya and he's been in Kenya for a month. Unaona, haja communicate, I didn't know kama ako Kenya and I didn't, so mimi nikajijajia like so alisha withdraw at some point. Nikampigia simu, so nikaongea na the cousin, nikamwambia. I traveled home immediately. Nilifika huko by saa 8 usiku nilikuwa nimefika. Nilitoka huku, notice about it saa 9, nikaenda nikatoka, fika huko by saa 8. Sasa nikaambia the cousin, kama unaweza reach out to Mama Lorin, this is what has happened. Sikumwambia hata nini happen, I just told them this is what has happened. And akaniambia the father is in Kenya, naweza kupatia namba yake ya Kenya. Tena akakuja akasema, mimi sitaki kukupatia cause sitaki mashida na hao. So utafuta namba yake ya Kenya, ufanye nini? Umpigie. Namba yake ya Kenya watu wapi? So I called the sister Lorin with another line. Ikaingia, line yangu I go through. Ikaingia. Mimi nikamwambia, hey, nyote mmeblock simu, but I want to tell you something. This is the point. It has happened. Bob was playing and a drunk rogue tractor driver akamgonga na tractor hapo alikuwa anacheza. By bad luck he didn't make it because it was instant. He didn't make it. So nikamwambia, akushtuka, but akukuwa like what ama nini, she just like akipole that way. That's what she told me. Nikamwambia it's all right. Anipatia namba ya daddy, I understand ako Kenya. Akauliza, wewe nani amekuambia? Niko like never mind. You see. So akanitumia. I called the dad severally akupik. Nikamtext online. Nikamnarratea the story. He didn't text back, he didn't call back, he didn't do anything. The mother didn't call me. Nothing happened. Was there any brutic? Yeah, walisoma. They read. Wakasoma text. I sent them the photos and everything. They didn't reply back. So si mtoto wangu ako morgue, tukaenda. Alipass on Sunday, on Monday si nikaenda. I started following up with the incident, how it happened and everything. So at first on Monday, vile nilifika, I went to the place where this tractor driver alikuwa anajulikana. And I thank God for my mom and brother so much. Because if not for them, maybe ningekuwa in prison somewhere today. And mimi niliamka asubuhi, nilifika home, nikachange, nikamwambia mtanipata mbele. With the anger and everything, I took a knife and I placed it here. And I left. Sikuongea na msee, nikazima simu. I played the audios of my son kwa earphones. Before nifike pale, I think my brother is the one who, I think aliona wakikuja. They chased me, like literally walinifuata. And my brother akaniambia, you don't have to do it, wetulia, it will be sorted. And they realized I had a knife. Akaniuliza, what are you going to do? Mimi nikamwambia, this is someone who knows, because the driver amehepa, but this guy knows where the driver is. This is someone mwenye I can torture him aniambia where the driver is, because mimi all I wanted was to see the driver. Na angekata kumpatia information enye nataka, then it could have ended up different. So my brother can calm down, akaniambia relax. This is your son ako kwa morgue, laying in the cold.
So these actions that you want to take, it's no good. Si poa kabisa. So mimi nikanyamaza tu. Sikuambia about the knife, nikafika tu hapo. I look at this guy several times and my yangu iko like nobody's seeing you, just try, go do it once. Mwitisho number. Naambia upate pen drive yako. Nikitaka kuenda I figure out like no, this is not what God planned for me, like this is not me. And what's Lorin came to my mind zilikuwa like achana tunayo. God anajua. That's what she used to say, like achana, God anajua, itakuwa poa. So I calmed myself down. I didn't talk to him, nikachana tunayo hapo. And it happened hivyo. So mimi nikaenda kwa morgue to see my son for the first time. Akiwa dead. So I went to see him for the first time. He was smiling. And yeah, it was painful. I cried. You have to relieve yourself at some point. That's one thing nilijambia, like stajifinya, I'll cry. Yeah. If kama ita ease the pain, sawa, let it ease the pain. I cry. So I cried. And niko na mtoto vizuri. Tukarudi the police station to get the story. Yeah. We got the story. Yeah. The following day postmortem was to be done. This was on Tuesday. So postmortem kwenda kufanywa, the father alikuwa amefika huko already. They didn't know about the postmortem. Mimi niliwa text hadi nikawaambia penye mtoto wako. Nikawaambia he's lying at Manyata nursing home. I was so good to them and so calm. Nikawaambia mtoto wako mahali fulani. There is where amelazwa. And we were still on with the burial arrangements. Tunangoja postmortem. So kumbe the old guy alitoka asubuhi ashafika huko. Ameenda kafika. So me I delayed kidogo. Nilichelewa like for I think 1 hour because postmortem ilikuwa ifanywe 9. The doctor had another patient in Kisii and lazima angeenda. So postmortem ilikuwa ifanywe asubuhi 9. Mimi nikafika hapo around 10. So nimechelewa, washa prepare the table, the kid wamemtoa. I was to identify the body and go on na niangalie postmortem, si ndio? So these guys walifika. Wakaambiwa, walifika pia late kiasi. Wakaambiwa no, at this time tushachelewa, tuna prepare the body. Unaona, for postmortem. Mimi nikakuja, by the I took a bike mpaka huko. Tukafika. And after tumefika, nikapatana na daktari, nikaenda identify the body. The mama akanikujia. Postmortem ikafanywa nikiwa hapo, wakamaliza. The mama akanikujia akaniambia, tunaweza kuona, nikamwambia mama, nipatie 1 minute. Nimalizane na the doctor and the traffic police. Nimalizane tu now, then I'll attend to you. Just give me 1 minute. Yeah. Because this time I'm here alone. I came to identify the body alone. And niko hapa peke yangu. Yeah. So, hao peke yake ndo wako, and I remember nilienda kusalamia. The mom hugged me. Lorin hugged me and akaniambia pole sana. The dad alikataa hata kunisalamia. I stretched my arm. He looked at me. And he said nothing. Hakuniongelesha. Nikienda kumwongelesha, he walked away. I kept quiet about this. Mimi nikaenda na shughuli yangu. Niko like, you know what? It's my problem, not your problem. Let me finish up with my kid. We'll talk. So time nakuja, I was talking to the lawyer on the other side of the road. Gari yake alikuwa mpaka hiyo side ingine. I go to talk to the lawyer. And akatoa gari yake. Wakatoka. Nikawasimamisha. Nimaliza kuongea na nikawasimamisha. Alikata hiyo gari simame. Akaambia the driver akaifinya kabisa. I looked at the car. Na mentality, what did you come to do here? Unaona? Because if you can't talk to me, at least this is my son. Wewe ni baba. The mom was your daughter. This is my son. At least ungeniongelesha, other than kuja kunyesha madharau.
at least you could have talked to me. He didn't talk to me. Mi nikajinyamazia tu. I didn't want anybody to realize that there is something going on. So wakaenda, the postmortem was done. Nikarudi station na results. Ikaekwa kwa file and everything. So nikienda home jioni nikiwa we had the sasa you go give the results to the family. So jioni tukiwa nao I realized that mamake akacall. Mama Lauren called me, nika-pick. The first missed call ikakuja, I didn't want to pick because of what they had done earlier. Akitu ikaniambia give them a call back. Nikam-call back. Nikamwambia nilikuwa kwa meeting kiasi and nimepata missed call. We talked, kaniambia mimi hata sikuwa na shida. You just get, she explained herself well. Ataambia ongea na Baba Nancy. Baba Nancy picks the call. Picks the call akaanza. Nilituma watu wamfukuze kwa morgue. And I'm like, nikikuja muliona nikikuja peke yangu. Muliona watu wengine? Ama wewe kuna watu wanaona apart from me? Because nikishuka they were there. They saw me alighting from a motorbike. Nikienda I was one man. Anasema nilituma watu wamfukuze mochari. And I was like, wow. It was a lie. It was a lie. Akasema vile alifukuzwa akakatazwa kuona hiyo body. Atiwezi ona mwili huyo mtoto ati anamuona kama nani. These are orders I gave. Akasema these are orders I gave. Watu wenye nilikuja nao. I think credit ilikatika. I called them again. Akapick simu. Akaanza kuniambia vile I'm covering up for something. Akaanza kuniambia what are you covering up? I'm going to arrest you. Una get to like everything. And this is my son we are talking about, not their son. Ananiambia vile anaenda kulishika. Ati matanga atakuja na polisi atanifrustrate mbele ya kila mtu. I'm like, wow. Sasa vile mtoto alikufa na despite is a conflict za family na father-in-law, justice ya mtoto ilipatikana? Not yet. Not yet. We are still waiting because but the owner of the tractor was taken to court, akakuwa released kwa kuandika mtu mwenye ana kazi. Of course the tractor itarudi kwa barabara after inspection. Karudi job. So yeah. Do you think they are performing as it is supposed to be? On my side, I still trust them. So you trust the process? I still trust the process. However, I know whatever the outcome that comes. The insurance? The insurance haven't gotten a chance to meet them. The lawyer met them. And janipatia feedback. Bado. Yeah, so but hiyo ni mambo kwa court. Just as usual, we can discuss what's on the court side. So ilikuwa hivyo and hawakukuja matanga by the way. They never came. Matanga walikuja, family mzima haikukuja matanga? No one came. No one came? No one from their side. So it was you and your family? Me and my family and my friends. Wow. No one came. Some things happens and they happen for you to surpass the understanding. Now, that was a very painful story. And the question is, mtoto mulimzika tu vizuri? Yeah, the kid tulimzika vizuri. That was last month? Yeah, around March. It was March, date 13. 2023. 2023, Yeah. Tulimzika vizuri. Yes. They've never called me. They've never reached out kuniuliza hata what happened or do you think acha nikuuliza swali ya mwisho. Do you think watu wanafikiria ni wewe ulisababisha kifo ya their daughter? Yeah, according to their words. Because washasema initially walishasema ilikuwa Illuminati before, wakasema tulikosana na the daughter, maybe she committed suicide and stuff. And the fact that the father said what one more time they will arrest me, you get. So yeah, but me I don't have a problem with them. Lakini bado unaona walikataa postmortem amefanywa kwa their daughter? Yep.
Because niliwaitisha. Mimi on my side I was willing. But at that time walikuwa wanasema due to corona and stuff, there's no need. Yeah, so do you have that person mwenye anaongea, an elderly person mwenye anaweza leta peace between you and that family? Yani hiyo uadui kuna vile inaweza isha? For me, they must understand the truth. For me, kuisha inaweza isha. Hakuna kitu haiwezi isha. Yeah. At one point watu wakicommunicate and they give each other hiyo chance ya kuongea, itaisha. However, kitu walifanya to me inaniuma mpaka saizi because Bob was so good, not to me, not to them. I was so good to them because this is me nilizika. I took chlorine in. Despite everyone kuniambia we ni mdogo, don't do that and everything. I still took chlorine in. Nikaambia dad, you know what, you just have to do me this favor and take her in. Asi uni mother ya Bobo, uni mama ya Bob. Hakuna point na kujua kuambia Bob ati mama yako alizikwa makaburini, doesn't make sense. And he's a boy. Wow. My good people, I know we might talk about the in-laws, and most of them, kila mtu hapa, maybe majority tuko na story ya in-laws. That is actually wakati umeongea hiyo, how do you feel now? Talking to someone in a relief pain. It's a relief pain. Yeah, halafu inaku calm down. Yeah. I hope and I pray that peace will bring you that peace from the mother-in-law and the father-in-law. Perhaps they will watch this video and they will see how innocent you are. I can tell you are not a bad man. You are not a bad man at all. I can see you are innocent. I can see how concerned you are with the things. And also I can see you are hardworking. Maybe sisi tunasemaga hatutaki kuachilia tu mtu hivyo, kwa sababu pia tunaweza kutafutia pia mtu ambaye anaweza ongea na wewe zaidi bado sisi tukiwa. Yes. And do you have some deficits ulikuwa nazo kwa mtoto? Deficits za in form of kuna mahali ambao ulikuwa haujalipa vitu? Yeah, kuna ziko cause ili tupata wote tukiwa not ready. No one was ready cause ndiye alikuwa amejoin shule. Alikuwa ameanza shule, alikuwa amaliza 1 month shule. Yeah. So ikatupata we just get katikati ya nini. I wasn't ready for it because I didn't expect it to happen. Yeah, I took some loan somewhere to help me in this. And tulimzika poa. I gave him the best I could. However, ni vile I still have to fill up the gaps that places that I jumped. Lazima nirudi hapo fill hizo gaps. So yeah, kuna some deficits at some point. Kuna to balance lazima ni clear. Yeah. And I'm trying so hard. Our people here are very kind and they listen to people like you and they support you. Kindly give us your number and you then M-Pesa name. My number is 07 19 18 7110. Hiyo namba ndio iko hapo chini and kama unaweza mpigia you can still talk to him but don't ask a lot of questions kwa sababu tayari tumezisikia hapa, but if you have some few things ungetaka kumuuliza, so be it. I hope tutazidi kuongea. Yeah. And tutaenda live in some few days to come. Sure. Thank you. May I just play peace. Thanks May so you much, have Chris. that peace. Naona you are healing each and every day. Yeah, I try. That is exactly what we wanted. And now vile unaongea naona hiyo boldness inakukujia. You're working harder and harder to let it go. Yeah, itabidi. Despite of all those, hizo picha tumeona za mtoto, but things will go well. Thanks so much, Chris, for coming through. I appreciate sana. Yes. Because uliona video TikTok. Yeah. Nilipost to ease the pain. Yeah, and I didn't know it and viral.
it wasn't my intention. But thanks so much for the comments. What were my comment TikTok? Yeah. It's another family on its own. Yeah. It's a family on its own. And you're part of it. I really appreciate. Thank you. Appreciate sana. Thank you. Ukwe blessed. Amen. Wow. Amazing, amazing. Naomba tuseme ya leo ifike hapo. And this is a very inspiring story also because kuna watu wamepitia pain. Now you are able to listen this, you are able to see this, but now you can start again after hearing it. So that's why I'm saying it's inspirational. And may God be with you, may God bless you, may God protect you all time, all day. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.